The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. At first, we hit your gadgets with our state-of-the-art digitalized mobile studio with the debate on the road behind the wheels. Later, we launched our magnificent studios located on Plot 1A, Sawagude Close, Lukulinanganda, Machindye, Kampala, where we bring to you our must-watch shows like The Mighty Drive, Monday to Friday, 8 a.m., Hotline, Mondays, 7 p.m. As for legal matters, Twins at Bar, Tuesdays, 11 a.m. Wednesdays, 6 p.m. is Afro-Caribbean Link, where we connect Africa with the Caribbean. Voltage on Thursdays, 7 p.m., featuring a youthful panel. Interface with Dr. Kiza Besije every Friday, 12 p.m. with his call to action against injustices. Snap Talk, Saturdays, 6 p.m. with the trio. A must-watch, The Political Dice, Sundays, 8 p.m. with the duo that never stammers, and so much more. Watch us live on all our social media platforms. We are The Alternative Digitalk. Real issues, real talk. Hi, welcome to The Political Dice. It's controversial, purely political, well researched, accurate and global. Oyagala bya parliament oba council. Yes, the house oba ghetto. Ani ayuga ku ground. Ani gwe babuze. Okimanyi nga Dr. Kiza Besije alesa amaanyi. Olwofadda bafutoli abateesemu obuvaazi. Oba yo DP eri kuki? Olwojema. Bano ba MKCG bo baddawa. Abo bafuna CDF baamala tebabanja. Olwo baba anti bange bali kuki? Abo bo akina kulabisa simayanga posturing tebabiri mbali mu structure building. Naye ate ono ye. Ani oyo oba? Yali kuki? Oyo tumuleketa gamba mpanyiga mawu. Ebe na birindira no kuda Political Dice ku The Alternative Digital nange teditenja ewamune Faridah Bikobere buli wa Sunday esawa 2. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Enaku z'omwezi ziri 15 omwezi tulimu gwa 8 omwaka tulimu 2020 olunaku lwa kuna tukyatambulira ddala njawo kubategeeza nti tuli live on Facebook osobola ogendayo n'otukeberako ku The Alternative Uganda oba TikTok TV ate ku YouTube nayo tuli live ojja kutusanga ku The Alternative Uganda comments wonna osobola okubanga emikutu egyo gikozesa bulungi nnyo n'obeera ng'oteekayo comment y'ekibuuzo kyo kukiddamu show yaffe etandikidde ddala okwata omubabiro so nno nja kukubiriza nnyo gwe munnanga atayagala kola omuvubuka otudde ewaka nti munnaye kirungi nnyo kubanga weekolera akasenteko kubanga akasenteko kagenda kubanga ate kakuwonya ebintu bingi nnyo okusinga okusabiriza abaana ab'obuwala twetanire nnyo okukola akakalimo konnyoma ak'emitwalo 2 bwe ziba zo nga gwazeekoledde zisingako 2 g'osabye ng'osoose gakubira amaviivi nga gajjiddeko n'obukwakulizo sinakindi gandi kuleetera obulwadde so tweyunire nnyo okukola twetanira okukola yadde omulimu mubi yadde si gwe wasoma ate munayo gira okola ogwo ng'ate gwe wasoma gujja tujja kubanga ate tutambuza eggwanga bwe tutyo okusinga ffenna bwe tunaatuula ewaka nga tuwoza omulimu gwe nasoma gubuze ng'ate munnaye waliwo gw'otaasoma ogwandibadde nga gukuyambako okulaba nti otambuza obulamu osasula bills ate munnaye n'okuyambako ku bantu bo okusinga bw'onaalinda nti nze nasoma accounting and finance era gwe mulimu gwe neetaaga bwe gunaabula onookola otya so bannaye tuwetanire emirimu egiba giriwo mwaka akaseera n'okutondawo obulimu bwaffe bwe tuba nga tulina obusobozi okusinga bwe tunaalinda ate munnaye bakuwa omulimu kubanga emirimu se giriiwo wano e Uganda
kusinziira ku baana abagraduating baba bangi nnyo ate emirimu egitondebwawo gye bamitono ddala. So gwe munnange woba osobola okuba nga weetandikirawo akalimuko well and good, osobola okuba nga ate weetandikirawo akalimu n'otambuza obulamu. Gwe munnange atalina busobozi butandikawo kalimuko ate gwe munnange nkusaba nnyo oleme kubanga ate teweegaggasa tososola mu mirimu gw'oba ofunye gw'oba okola for as long as tegukutyoboola oba tegukutwala kubanga ate okola ebintu ebitali mu mateeka, ogwo omulimu gujja kubanga ate gukuyambako okulaba nga otambuza obulamu. Ngenda kubanga ate mbayisaamu ku mawulire agabaddewo olunaku lw'eggulo. Bwe naamaliriza nja kuba negattibwako omugenyi wange ow'olunaku lwaleero. Tugenda kwogera nsonga za byabufuzi, wave factor ebeerawo mu byobufuzi buli tubanga tuniyaringa akalulu akaddako wabeerawo wave ejja ate yo wave tuleetera abakulembeze abamu baba balungi abamu baba bulamu. So tujja kubanga ate tutunulira olowooza wave factor eriwo era eyinza okubaako ne influence gyeteeka mu kalulu ka 2026. So ngenda kukubiriza nnyo obeereko share endowoozayo abamu ku ffe ffenna abasinakindi abasinga obungi bwe twogera ekigambo wave okitegeera bulungi nnyo. Abamu ku mmwe akatandika okugoberera ebyobufuzi mubitandise mu 2021 era wave gye mutegeera yeeyo ya NUP oba people power. So tujja kubanga bikwatirawo mpola mpola sobola okubanga naawe obroadeninga munnayo understanding of a wave era nga wave zino zibaddewo za mirundi egiwerako era nga twebuuza olowooza wave factor tuleetera abakulembeze abalungi oba ab'ekiboggwe, olowooza tugyetaaga mu byobufuzi. So nno munnange ogwo omulamwa gwe tugenda okubanga ate tutambulirako olunaku lwaleero paka wali ku ssaawa 4 ez'amakya ag'olwaleero. Ngenda kubanga ate ntambulayoko nzirako ekiteezi okubanga ate tugoberera bitya ebigenda mu maaso ekiteezi. Munnaye ku lunaku lwa Sande okujjukiza nti ate munnaye twafuna enjego abantu ab'omu kiteezi wali mu Lusanja munnaye baabuttikirwa kasasiro. Kati tuzze nga tubawa updates biki ebigenda mu maaso. Olunaku lw'eggulo nazaano ne mbagamba nti abantu 24 be baakayiikulwayo bigureda bya gavumenti ebiri mu kukola olutatadde okulaba nti ate buli muntu eyabuttikirwa kasasiro agibwayo ate naweebwa family ye naweebwa family ye nasobola okubanga ate afuna decent burial. Kakati we tukeeredde olunaku lwaleero munaye ng'abantu 30 be baakayiikulwayo ebimotoka ebyo biweetiiye era nga bano batwaliddwa abantu 6 balabise olunaku lw'eggulo era nga bano batwaliddwa mu ddwaliro okulaba nga ate babakolako postmortem ate banaaba bamaliriza olwo nno babakwase families zaabwe. Naye ate munnaye nga bagamba nti wabeerawo ababakaaba ng'ate abamu bagikozesa nga chansi okulaba nga bayisaawo ebyabwe. Ate abavubuka 5 bo bakwatiddwa olunaku lw'eggulo. Bano no babadde beetutte ekiteezi nga beefudde nti be bamu ku abo abaakosebwa mu njege ey'ekiteezi ate sinakindi abamu nga bagamba nti bafamire zaabo abaafudde. Bano no bakwatiddwa poliisi ne babayokya akajojijoji w'ebibuuzo kukakkana nga batandise okutamwatamwa. Bano ne bakwatibwa era kati bakuumirwawo ku poliisi y'omu kiteezi okulw'okubanga ate baagala okukozesa situation embi ate okwegasa. Bano babadde bagenzi kubanga ate bagenda mu line bafuneko ku ebyo abantu bazira kisabye bali mu kutwalira abantu b'omu kiteezi. Kinajjukirwa nti abantu 175 be bakuumirwa wali eri ku kiteezi Church of Uganda era nga bano abantu abazira kisa ab'enjawulo baavuddeyo okulaba nga babadduukirira nga babatwalira ku by'okukozesa okugeza omuli ebyokulya, engoye, ebyokwebikka kubanga ate bano tebalina yadde tebasigaza yadde ekintu n'ekimu. Era kigambibwa nti bano babadde tebalina bathrooms za kunaabirwamu kubanga Red Cross yateekawo kaawa akalwaliro akasobola okubanga ate kabawa first aid ate neteekawo ne zino portable toilets n'ate ebinaabiro bibadde nga tebiriwo era nga bano babadde bakozesa ebinaabiro ebyoku chachi ate ebibadde tebi
Leero olweggulo abakungu ba Red Cross batutegeezezza nti bagenda kubanga ate bateekawo bu temporary bathrooms okulaba nga ate bayambako abantu bano kubanga omuwendo mungi ate ebinaabiro ebibaddewo bibadde tebimala bulungi. Kubana abantu abali ku kiteezi Church of Uganda 50 baana 84 bakyala ate munayandamu basajja mu bo abakazi 7 ba mbuto so nno batano be baliko obulemu so nno era abantu abazira kisaabe enjawulo badduukiridde okulaba nti ate abantu bano basobola okubanga babeerawo nga batambuza obulamu. Bano bazimbirwa ka tent oba Red Cross yakubawo ka tent awo ku kiteezi Church of Uganda era nga kati we babeera we basula tukigeze nti bali mu kubundabunda olw'ensonga nti ewaka waabwe b'amayumba gaabwe gaabuttikirwa kasasiro. So nno bano ababadde batuteyo ok'obuyambi era bayongedde ne bakuba omulanga eri gwe munnayuganda weenaasobola alina obusobozi okusobola okubanga ate odduukirira abantu bano nga bagamba nti munnaaye woba okisobola kikole kubanga abantu bano beetaagisa. Abamu ku bo be bannannyini bizimbe ebiri mu Kampala ano bagambye nti bw'obanga oli nannyini kizimbe mu Kampala ekitegeeza nti kasasiro ava mu kizimbe kyo abadde ayirirwa kiteezi oba nga adampingibwa kiteezi. So ne bagamba nti kikakatikako okulaba nga ate okwatayo kyokutte osobola okuba nga ate odduukirira abantu bano abali kati essaawa eno nga bakuumirwa wali eri ku kiteezi Church of Uganda. Era ng'olunaku lwe lumu olw'eggulo Lord Mayor yavuddeyo n'ayogerakoko eri administration ya KCCA babadde mu meeting. Eno meeting teyakkiriziddwamu bannamawulire era nga bano okwogerako eri bannamawulire nga meeting ewedde batutegeezezza nti bawadde executive director wa KCCA Dorothy Kitaka ennaku 2 zokka okulaba nga ate avaayo abuulire public ani avunaanibwa ku njego eyagudde ekiteezi mu Lusanja. Era ng'ono yategeezezzaako nti waliwo bbaluwa eyawandiikibwa ng'egenda eri ofiisi ye ng'eraga nti kasasiro n'atandise okugyamu ennyafa oba enjatika era nga essaawa yonna yandiba ow'obulabe. Ono agamba nti ebbaluwa eno teyafiibwako ate paka nga ku lunaku lwa Sande abantu okufiirwa obulamu era ng'ayagala basobole okuba nga ate batonnyonnyola ebbiliyooni 4 mu emiliyoni 10 zibadde zikola ki okulaba nga ate balemereddwa okuddaabiriza kiteezi kutta abantu. Naye okwogerako ono nga yamyuka omukulu wa executive director ono engineer David Ruyimbazi yategeezezza n'agamba nti biliyooni 4 bwe bazoogera ziwulikika nga nnyingi nagamba naye biliyooni 4 ezo babadde bazibawa annually kandi n'agamba nti kati kwata biliyooni 4 mu miliyoni 10 ozidividingemu ennaku 306 era n'atutegeezaako nti ekyo nno kituwa emiliyoni 11 mu kitundu padde kakati miliyoni 11 nagamba nti bano babadde nga bayina excavator ne bulldozer nga babipangisa si byabwe so no buli machine emu babadde bagipangisa miliyoni 2 mu ekitundu so that means miliyoni 2 times 2 miliyoni 5 nagamba nti kati gattaka abakozi n'ebintu ebirala so nagamba nti kati biliyoni 4 ze boogerako zibadde nga zikozesebwa nga bwe zirina okukola era tebalina ssente yonna gye babulankanyiza naye nga bano basimbyeko essira ne bagamba nti balina otubuulira ani avunaanyizibwa kubanga bo ab'oludda luli olwa politics bo bagamba nti bakoze ogwabwe naye ng'ate bano ab'oludda luno aba administration bo be batakoze mulimu gwabwe era nga bagamba nti bo tebagenda kukkiriza kubanga ate ba owninga responsibility y'ekintu ekyagudde mu kiteezi ate nga waliyo omuntu oyo omu oba ababiri abalina okubanga ate bakyeyimbamu kubanga be batwatuukiriza buvunaanyizibwa bwabwe ku nsonga eyo yennyini ey'akasasiro ate ebifo ebimu ebyabadde birondeddwa KCCA okulaba nga ate bakyanolinga kasasiro oyo okubanga bamuyiwa sayidi eyo ate munnanga abantu b'omu bitundu ebyo nabo bavuddeyo ne bakalakasa nga bagamba tebaagala kasasiro mu bitundu byabwe. Abantu b'omu Nakasajja eddundu wali mu Mukono nabo bagambye teri tebaagala kukkiriza kubanga ate kasasiro ayibwa mu kitundu kyabwe. Eno kino kinajjukirwa nti KCCA
KCCA yagula ettaka eryo eriri mu mukono era nga babadde bategeeza abantu bagenda kubanga ate batandika okuyiwa sides eyo kasasiro. Abantu beno olunaku lw'eggulo bakedde kwekalakasa nga bagamba tebagenda kubanga bakkiriza kasasiro okubanga ayirirwa mu kitundu kyabwe olw'ensonga nti ekitundu ekyo kirimu ebintu bingi nnyo ebikimala, tebalina nguudo nnungi, balina emyalo egitamala, so ne bagamba tebagenda kukkiriza kubanga ate kasasiro ateekebwa mu kitundu kyabwe. Era nga ne NUP w'Emukono North ono yazze era naye natutegeezaako nti ekitundu kye bagamba okuyiwa mu kasasiro it is a residential area era nga tebasobola kubanga ate bateka kasasiro mu makkati g'abantu ate ekyatuuse ekiteezi mu myaka mitono nnyo kituuke Emukono. Era n'agamba nti KCCA erina okuba nga ate efuna ekitundu ekirala ekyokuyiwamu kasasiro. Olunaku lw'eggulo nazze wano ne mbagamba nti ate bo abantu b'omu Ntebe wali eri mu Nkumba ate bo bano babadde nga bate ebimotoka byabadde bitandise okuba nga ate bitwalayo kasasiro okulaba nga ate bakendeezako kasasiro ajjudde mu kibuga Kampala olw'ensonga nti kati kiteezi yaggalwa tebakyakkirizibwa kuyiwayo kasasiro. Banono n'olunaku lw'eggulo mmeeya w'omu Ntebe naye yayimiriza ebimotoka bino okubanga bitwalayo kasasiro ng'agamba nti bo aba KCCA kyali kikyamu okubanga bakolagana ne mmeeya w'omu Katabi kubanga Katabi si yetwala ekitundu ekyo ekya kasasiro. Mmeeya ono agamba nti ne kasasiro ava mu Entebbe municipality muyitirivu nnyo okubanga ate bagattako ate kasasiro ava mu kibuga Kampala. Bano bagamba nti bayimiriza okuyiwa kasasiro mu kitundu ekyo nabo okutuusa nga abakungu mu KCCA ate bagenze ne bogerezeganya nabo ne batuuka ku nzikiriziganya ey'okubanga ate bamanijinga kasasiro. Bino nno ebifo byabadde byalondebwa nga kasasiro agenda kubanga ayiribwamu okumala omwezi gumu gwokka, naye munnaye abantu b'omu bitundu ebyo nabo bagamba nti tebajja kukkiriza kubanga ate kasasiro agenda mu bitundu byabwe. Kwano bagamba nti gavumenti buli lweronda ekifo nebeera nga etandika okukikozesa ate consequences ezijja ne activities zaabwe ate bo tebazitunuulira. Ne bagamba nti bo tebagenda kubanga bagumiikiriza kasasiro mu bitundu byabwe ate nga bye bitundu bye basulamu. Era nga bano bagamba KCCA ke kadde esobole okubanga ate enoonya ekitundu ekirala ekyesuuliridde nga tekiri mu bantu nnyo basobole okubanga ate bagezeetingaawo okubanga ate bayiwawo kasasiro. Nga maliriza ngenda kubanga ate ngendako wali eri mu kkooti enkulu enono nga yeewuliriza omusango gwa balyake bano abasiba NUP abasatu okuli Cissy Namujju, Paul Akamba ne Yusufu onono bano nno olunaku lw'eggulo kkooti yayimirizza okuwulira kw'omusango guno esooke etunuulire ate okwemulugunya kw'omubaka Paul Akamba. Ono n'agamba nti okukwatibwa era kkooti eno yennyini yali emwejeereza ng'emuwadde bail atandika okuba ng'awoza ng'ava bweru. Era agamba nti okukwatibwa kwe era okubeera eruzira yakwatibwa mu butali mu mateeka. Era nga tunajjukira nti mu mwezi gw'omukaaga ennaku z'omwezi nga 14 omubaka ono yali yakafuluma kkooti bw'ati ng'aweereddwa bailo ate munnaye abantu abali mu plain clothes ne baddamu ne bamuwamba era munnaye n'akuumirwa mu kifo ekitakyatategeera oye kyagamba nti yamalayo ennaku 7 awo nno kwe kuddamu okumulaba ng'alabiseeko mu kkooti ate n'asindikirwa eruzira gy'asinziira kati okuba ng'alabika mu kkooti ng'aweere nemba n'emisango gy'obulyake. Ono nno ng'ayita mu looya we Counsel George Byamukama bano balwaizinze okwemulugunya era nga omulamuzi Lawrence Gidudu yawuliriza okwemulugunya kwabwe era n'alagira kanso wa Paul Akamba awandiikire leeta bakuntumye ng'agiwandiikira Ssaabawolereza wa gavumenti okubanga alabikako mu kkooti eno ennaku z'omwezi nga 23 omwezi ogw'omunaana omwaka guno gwennyini gwe tulimu asobole okuba nga ate annyonnyola ate butya bwe bakwatamu omuntu ono ate okutuusa kuba nti alabika mu kkooti ng'ali ku mpingu olw'ensonga nti munnaye aba akyali musibe. Bali abavunaanibwa abalala omukyala Cissy Namujju ne Yusufu Mutembuli bo baakula kkooti okuddamu okuba nga ateewuliriza omusango guno ogw'obulyake ennaku z'omwezi nga 3 omwezi gwa Septemba omwaka guno gwennyini gwe tulimu. Ngenda kuba nga ate mpunulamuko katono nnyo bwe naaba nkomyewo omugenyi nga agenda kuba nga aneegattako tugenda kuba nga twogera nsonga za byabufuzi. Ngenda kuba nga nkubiriza nnyo nti munnaaye comment section gikozese osobole okuba nga toteekamu ekibuuzo kyo endowooza yo ngenda kuba nga ate mbisoma mu kitundu kyaffe ekyokubiri. Mpumulamuko katono nnyo nkomawo.
Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Hi Rogers, can I ask you something? Shoot. What does corruption mean? Well, summarily, corruption is abuse of public power for personal gain or for the benefit of a group to which one owes allegiance. For example, when a public office is abused by an official accepting or soliciting a bribe. By the way, private people can be corrupt too, like bribing police officers to escape fines. Okay. So exactly how does that concern me? Well, do you pay taxes? I guess, yeah. What does that have to do with this? Everything. Because those taxes you pay are supposed to facilitate services you use, like water, electricity, roads construction, medicines in hospitals, name it. Okay, that is much bigger than I thought. But it can be stopped, right? Well, yes it can, although it may not be as easy as it sounds. And here is the reason why. Corruption roots are grounded in our country's social, political, economic, bureaucratic traditions and policies. So, what has kept it going this long? I mean, why don't we stop it? Well, the main reason why it has been here for so long is because institutions are weak, either as a result of poorly defined ethical standards of public service, weak administrative and financial systems, or ineffective watchdog agencies. What can we do to stop it? At a national level, we must focus on strengthening the independence and effectiveness of public institutions that fight corruption. At a personal level, we must commit to never giving a bribe. I promise I'll never give a bribe. Well, that's a great decision you have made. Me and you now have to spread this message to all our friends. If we all do our part, corruption will be normal. This message is brought to you by Alternative Digital. At first, we hit your gadgets with our state-of-the-art digitalized mobile studio with the debate on the road behind the wheels. Later, we launched our magnificent studios located on Plot 1A, Sawagude Close, Lukulinanganda, Machindye, Kampala, where we bring to you our must-watch shows like The Mighty Drive, Monday to Friday, 8 a.m., Hotline, Mondays, 7 p.m. As for legal matters, Twins at Bar, Tuesdays, 11 a.m. Wednesdays, 6 p.m. is Afro-Caribbean Link, where we connect Africa with the Caribbean. Voltage on Thursdays, 7 p.m., featuring a youthful panel. Interface with Dr. Kiza Besije every Friday, 12 p.m. with his call to action against injustices. Snap Talk, Saturdays, 6 p.m. with the trio. A must-watch, The Political Dice, Sundays, 8 p.m. with the duo that never stammers, and so much more. Watch us live on all our social media platforms. We are the Alternative Digitalk. Real issues, real talk. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Tukulikeyo nnyo mu kuwummulamuko tuba tutudde butereevu mu show yaffe ey'olunaku lwaleero mu studios ntuddemu n'omukulu Kalema Ronald ono ng'ava eri mu Busujju ono nno nga munaye n'opulidda era ng'atudde wano mu kifaananyi kya representation ya NUP era ng'ebirowoozo bye tujja kubanga ebimu we hold personal ebirala tujja kubanga ate tubitwalira nti ndowooza ya NUP because he is a leader in National Unity Platform. Tugenda kubanga ate tutunuulira ensonga ya wave. Do you think eyinza okumataringa come 2026 elections etugendamu oba wave yaggwawo? Do you think there is a wave? Oba tetukyalina wave tugirina oba tetukyagirina? Munnange kiri eri gwe, you have your opinion. So mu comment section ngenda kukubiriza nnyo osobola okubanga ate ogikozesa
otaipingemu kiki kyolowooza ebibuuzo byoba oyina. Mr. Kalema ebibuuzo byonna biba bya mugenyi abatudde mu studio, so Mr. Kalema agenda kubanga ate abiddamu bulungi nnyo. So ngenda kukujjukiza nti we live on Facebook, okusobola okugendayo n'otusanga ku The Alternative Uganda oba TikTok TV, ate ku YouTube ojja kubanga ate otosanga ku The Alternative Uganda. Ku mikutu gyonna nja kubanga ate mpita ayitamu, so wonna woba otukwasiriza woba otulabira oteekewo ekibuuzo kyo oba comment yo, suggestion yo, your opinion, ngenda kubanga ate mbiyita ayitamu mu comments awo in our second hour of the show, sobola okubanga ate show etunyumira bulungi nnyo. Ngenda kubanga nyaniriza omukulu atulamuseeko atubuulire na NUP emutambulire etya. Nkwaniriza ku show oli ku Mighty Drive nze Faridah. I will be having a discussion with you paka sawa nya ez'amakya gonna kulwalire. Very good morning. Ensaba olamuseeko batulaba. Faridah, I'm so humbled to be here with you today. As you have introduced, my name is Kalema Ronald, a NUP leader in Busujju. Njagala okwebaza abatulaba abatugobera ku TikTok okuvira ddala Busujju, mwebale kubeerako, n'okwebaza management ya TikTok, mwebale nnyo okubanga muweereza eggwanga. Naye nga sinaba kukiviirako ddala ensonga eyo, wembadde nzija wano mpise wano mu Boot Road. Njagala okusaba DPC wa poliisi y'e Katwe ekimotoka ekyo kisinotraka kye baapakinga mu kkubo wakati. Bakijjeewo bafunewo bakiteeka, because you can see that pedestrians, border borders and vehicles, they are competing for the road. So ekimotoka ekyo babereka we bakiteeka kubanga kiteeka obulamu bw'abantu baffe mu katyabaga. Neyanziza nnyo abatulaba, mwebale kubeerako, ate tukulaba nga tutemaatema ensonga nga bwe tunaagenda mu maaso. Okay, well, ndowooza omulanga gwo DPC aguwulidde bulungi nnyo. Tujja kubanga ate tutambula mpolampola, tusooka kutandikira how is Busujju, tudde mu NUP, and then tuyingire omulama gwaffe ogw'olunaku lwaleero. Busujju eri etya? Busujju ennaku zino abantu omusana mungi n'abagezaako okubaako ebintu bye bakola, kubanga mainly Busujju tuli balimi. We are entirely farmers. Abalala balunzi. The fact that nti waliyo ne Leko Wamala is part of us. Abalala bavubi. Naye nga farming contributes like a huge part of the activities that going on in Busujju. So gubanga omusana mungi baba bafuna okutawaanyizibwa. Naye nga mu busiramu baga alhamdulillah tukyalina obulamu mu Busujju, era tuli bavumu nti ebitagenda bulungi leero bijja kumala bitambule bulungi. Abavubuka b'omu Busujju bafunyemuko, have they benefited mu programs za government eziriwo? Tugeze nga parish development model, waliwo youth livelihood fund, waliwo bonna bagaggawale, waliwo ko program ya government etuuse ku ground nga abavubuka beeyo mu Busujju bagi benefitinze from? Programs za government zitunuulira tezaali badde mbi singa yazikola yali nga azikoze mu mutima mulungi. Naye bw'otunula bazikola ebigendererwa byabwe kuguumalizaako bannansi nti tulina kye tukola, omanyi edda bwe twabeeranga bato ng'oyinza okugendayo muzadde n'omusaba ekintu naye ng'akimanyi bulungi nti si wa kukikuwa mu kaseera ako. Naye olw'okuba teyayagalanga kumalamu maanyi nga akolayo awo akantu akakolaga nti akuwa kiguumaaza, akolayo awo akantu n'olowooza nti kiriko era waga nti bana enkolera kiri oyangoga nze namusabye kale we naamunyiiza kye nasabye tajja kukikolako. Naye kubanga tosobola kuddira n'oga nti buli parish egenda kufuna obukadde 1,000 ate n'osooka n'oleetako obukadde 17. Faridah, wotunire Busujju parish emu eyinza obanga erimu abantu 1,000. Kakati abantu 1,000 wetugamba nti kale tugaye nti abavubuka bali 75% oba 70 be bantu 7.
kakati abantu 7 bawadde obukadde 17 kati njagala 17 obuzzeewo ebibiina ebibabiri ready batugamba mwekolemu groups ekyo kiba bitwala abalala balinde naye kati ebibiina ebiri group byonna biri ready kubanga obanga okimanyi nti byonna tebiri ready lwaki oleeta ssente sooka obagaye nti byonna mubeere ready ssente ziryoke zijje ssente okujja tekyali wadde kibi naye ekisingira ddala okuluma abavubuka gwe nooga nti ndeese obukadde 17 kyokka ate n'okwata obukadde 5 n'obuwa omuntu omu naye ng'ate paalishi emu ebadde yagala obukadde 10 for entire year ekulemye okulabirira naye n'ogiwereza obukadde 17 kakati nebanga ebibiina bibadde 3 ebiri ready tugize bino ebibiina baagalamu abantu 20 be bantu 6 ebibiina 3 biwadde obukadde 17 ddala project kyeyo gy'ogamba nti obukadde 17 abantu 6 bagenda gikola mu project era obeere wali ogaziwe nkulaakulanyiza abavubuka so wotunulira ebikolebwa tebikolebwa mutima mulungi singa gavumenti yali ng'etaddewo enteekateeka ennungi nga ddala ekigendererwa kyayo kuyamba muntu wa wansi olaba nti baali badde bafuna priority nti ddala kino kyetukola katukiteekemu omutima gwaffe gwonna naye tebalina bakola kiguumaaza kiki kisinga okunyigiriza abavubuka b'omu Busujju? Abavubuka b'omu Busujju tebayawukanako n'abavubuka b'e Masaka, tebayawukanako n'abavubuka ba Luweero, tebayawukana n'abavubuka b'e Mukono. Tebalina mirimu. Ate kino ekintu gavumenti sirowooza nti ekitunulira bulungi naye buli abavubuka bwe basoma ne baba nga tebalina mirimu. N'abakola emirimu egyo bemugamba nti kati bagenze mu kulima, bagenze mu buyiiya, bagenze mu kocha welding, capital tebamuyina. Bw'oyagadde bawa capital bawadde busente butono, kati waffe tuli balimi naye omusana gwaka. Gavumenti tulina ya Lake Wamala yali badde nga yakolawo irrigation scheme. Nga tusika wali amazzi Busujju n'esobola okubanga ekola ki ng'abantu bafukirira ebirime byabwe ennyanja weeri. Naye omuntu n'agenda mu nnimiro omusana gwase ennyanja weeri naye nga talina ne kyemugasa. Kugayo n'ebeerawo specifically nti eyamba bavubi abatali bavubi ennyanja talina kyebagasa. Azifu tulinga abali Kalamojja. Kati gavumenti yaladde eteekawo enteekateeka eyo nti kati abavubuka b'omu Busujju abasinga balimi balima kasooli waabwe. Balima emmwanyi, abalala balima ebijanjaalo, balima ebirime eby'enjawulo. Waali baddewo enteekateeka basikira amazzi okuva wali ku nnyanja. Ennyanja eri mu Busujju mwennyini ne bagamba nti katufukirire ebirime byaffe bireme kukosebwa musana omuntu abe nga asobola okulima ebirime bye ng'ali assured nti bigenda kukola ki bigenda kukungula bigenda muleetera akasente. So gavumenti eno mu njoga ennyangu tuyinza ogamba nti ffe twagivaako ekole byeyagala naye ekiseera kigenda kutuuka inshallah tuli mu bya inshallah. Oli mu batubi abaliwo abakansala ba NUP to be eki boba MP oli mu NUP to be ndi MP to be njagala kujje Busujju kulaba nga ebikyankalanyemu ate nga tubitereeza. Kyogamba incumbent aliwo takoze mulimo takoze kimala. Saagala gamba nti takoze kimala kubanga abantu b'e Busujju be basalawo. Nera naawe ogenda okulaba nti omuntu ono jjo musimbe kongola bali ebirumira. Saagala kuyimira wano ku TV y'eggwanga mujajinge kubanga naye ayinza obanga omanyi Faridah ekituufu kiri nti obusobozi bwosi bwe bwange. Nze nyinza emirala neŋŋana nedda ekyo Faridah takikoze bulungi naye ate nga gwomazeeyo n'agaga ag'omu buto. So kaakati gwobolanga osobodde okukolako ekyo kyosobodde. So gwe ogamba kyakozeeko kyekyo? Ayinza obanga wasobodde kyakozeeko emyaka 10 ge gabadde amaanyi ge. Awummule akwase omulala. Kati tugende mu bantu b'e Busujju basalewo ebitagambudde bulungi ate tukwase omulala. Actually ensonga eyo kyali badde kirungi nti mu nature yaffe y'obukulembeze once you lead come 10 people and give another person an opportunity such that nawe baba tebakugobye you become an advisor in your constituency in your area. Noga nti ekyo tokikola bulungi tereezemu bwoti. It's not a war. Si byakulwana nti anze nyina okubeerawo bwe kyali bwe kiriba emirembe n'emirembe. So step aside n'omulala muwe opportunity
agatteko ku kyokoze. That's how nations develop. When you go in many of us admire United States, but their leaders, they come for 10 years, they serve, they give other people a chance, they also contribute to the nation. And they are not enemies. Basigala nga bawangana amagezi for a benefit of their country. But here, I think we are seeing it opposite, starting from the lead of the country. Atayagala kuvaawo, so it has become a monopoly that everyone who is in a position thinks siyina kuvaawo. Tugambe mbu balabira kwoli. Kwe balabira maybe osanga naye nga si yalibadde enkola ennungamu. Some of us NUP, we believe nti omuntu jangu weereza vaawo. The fact that NUP we believe like that, it does not entirely mean nti everyone in NUP believes like that. Okay. So katuyingire NUP. So how is NUP as a leader of NUP and the activities that are taking place in NUP? Osobola kubanga otusigire ekifaananyi ekituufu. NUP, like ebibiina by'obufuzi ebirala ebiri mu Uganda, okunyigirizibwa weekuli. Buli omu akulaba nti even when government purports that we are in a democracy of multi-party politics, but still activities in NUP, we've seen so many times President Kyagulanyi goes in different areas, police nemugana okwogera, police nemuyisa mu kibira. I mean, the world is watching all of these things. Abatagoberedde biragiro bya police. No, police. Sinzira ku bo ng'aba police. Etteeka eriyitibwa Public Order Management Act teriga police kuwa biragiro. Ligamba nti ekibiina ky'obufuzi bwe kiba kisazeewo nti tugenda kuwala olukuŋŋaana, police must be informed n'ewa obukuumi. Police eri in position okubanga ekugamba nti awo olonze wayinza okosa abantu in this way. So we suggest okozese wali. Kaakati n'ekyo nakyo tuzze nga tukiraba nti olumu police tugiga nti kati tugenda beera ku kisaawe bwe wati emukono. Tugenda kuyita wano na wano na wano okutuuka ku kisaawe kino. And it's like, okay, it's okay, go on. Ne tutuuka ku lunaku lwennyini ku ssaawa zennyini negamba nti nedda osange ekkubo erigendayo lwennyini. Poliisi yagaye nti go on, osanga etaddewo emmamba, ebimotoka bya tear gas. Kakati noga, which kind of people are these? Nolabira ddala nga ebintu bye bakola kwegamba balowooza nti kati anti ani anaatugambako, enkola y'obunnatagambwako eyo poliisi gyekozesa. Tunyigiriza ffe ng'aba NUP, naye eryo eggwanga lyaffe. NUP tegenda kuva wano ate kugenda Kenya. NUP political party mu Uganda. So mu mbeera yonna okunyigirizibwa kwe tuyitamu n'obutali bwenkanya, ebyo nno bye bitwogeza buli ku makya ne tugamba nti eggwanga lyaffe katulwane, maybe lijja kutuuka ekiseera likole ki litere newankubadde nga poliisi ate eriwo okugoberera amateeka ate yo eba esalawo okumenya amateeka. But ffe ng'aba NUP ekyo tekitugaana kusigala ku mulamwa gwaffe okulaba nga tulunonoola eggwanga lyaffe. Okay, ndowooza we twogerera president yakomyewo okuva ekikago tannakomawo. President tannakomawo ne basamu leaders akyaliyo era njagala omuweereza. Osobola otusigira ekifaananyi ku impact ya convention za NUP zekola mu diaspora kungwa vis-a-vis the struggle that is taking place in Uganda. Zirina kye zigatta ku struggle? If there is, how? Nafuna omukisa nti nakolerako ebweru wa Uganda emyaka 7. So era ebiseera ebyo nalabanga enkyukakyuka abantu nga bwe baali at first nga bwe byali nakati manyi nga bwe biri nti edda abantu bagendanga ebweru w'eggwanga, abagenze mu America, abagenze UK, abagenze Dubai, abagenze China n'abagenze mu mawanga amalala. Naye omuntu yagenda ng'ebyo alowooza nti kati eby'eggwanga lyange mbivuddeko tebinkwatako kantuule wano. People they used to work to take their families where they have gone. So but right now president enjiri jazatambuza mu diaspora, things have entirely changed. When you go or when you discuss with those people, they can tell you they are following each and every step of everything that is happening in Uganda. So chituwa nti
kituwo okuddizibwamu amaanyi nti people they are there but they are following and they are interested to come back. It shows that people are there not because actually they want to be there permanently, but because of the situation back at home. Tebasobozesa. So it's their prayer as well that one day gwanga lisobola okutereera. The truth is tewaliwo kinyumanga kubanga oli bulungi ng'oli mu nsi y'ewammwe. Tewaliwo yali yagadde kubeera eri. When you look on those people, especially now I will talk to people in UAE. Well, they may be, some of them may be earning something better than here. Yes. But even if you're earning, let's say 10 million per month, or more, or less, but as long as you can live your life, tekisoboka kuba the power that you don't have when you are there. You cannot say something, fine, you go and work and come back, but if anything is going wrong, you don't have a right to talk about it, you know? So, which is contrary to when you are in your country. Yes. Here, even if I don't have a job, I have a right to say, Mr. 7, you are doing wrong here. Why? Because this is my country. I have a right. So everybody would like to have that kind of right, where you can stand and question your leader, regardless of your financial status. Everybody must have that a chance to ask. But why people, they do not want to be there permanently? Because they don't have that right. There is that kind of freedom that you don't have. But it is freedom of expression. You don't have it because you don't have. You can have other freedom of expression. You can come on social media and sing and dance and do other TikTok videos. But when it comes to leadership, you don't have a right. They are citizens who have a right to ask what is going on here. Yeah. Like how it is here. If you're from another country and you stand here and ask General Museveni, why is he doing what he's doing, the next day you'll be in your country. They will deport you. They will deport you, definitely. So, Bannayuganda bali mu diaspora, nabo bali agadde okuba nga balina eddembe eryo. Ky'obalaba kati bazuukufu mu njogerenya analige nti bazuukufu. So conventions zino zigendereddwa ziyamba okuzuukusa Bannayuganda abali eyo okwenyigira mu bintu ebigenda mu maaso mu ggwanga lyabwe, and a huge number of them they have now awake. They are following what is happening here and they are eagerly waiting the status to change here. They want to come back here. Some actually they went in exile due to persecutions of Mr. Museveni. They ran away. They are not there just because they want, but they ran away from here. They are only waiting. Abamu ku bakansala bammwe abawerera omuwendo n'oguwerera ddala ogusukka mu 2 abaali badde batukiikirira badduka bali Canada. Gwenga omukulembeze olowooza ekikolwa kino kiraga leadership ennungi era ekibiina kyamwe ekyavaamu bakansalazi bano tetukirabangako kubanga kivaayo kubakondeminga ate nga bafuna omusaala gw'omuwi w'omusolo. Kakati ku ensonga ziri 2. Waliwo abagenda nga bagenda lwa kubonyaabonyezebwa gavumenti, naye waliwo abagenda nga tebalina mutima gwa bukulembeze. Much as bali ba member ba NUP, but in circumstances where NUP emerged mu biseera bye yajjiramu, I'm one of those people who do not think that NUP had enough time to scrutinize and come out with true members who had NUP at heart. Okay. So most of the people waliwo abajja n'ebigendererwa byabwe ebirala that I want to take this position and I achieve B. I want to achieve this, then I achieve this. So like they bakikozesanga step okusobola okutuuka ku bigendererwa byabwe. But fekyo tekitumalamu maanyi. Now we have lived otunula akalulu ka 2021, we are almost 4 years away from it. The party has had enough time. They have had enough time to study the candidates. And the president has akyogerako emirundi mingi, whenever I could see him, whenever people are joining NUP, he could tell them, here you are welcome, but you are not coming here with your ranks, with your, like, ebitiibwa byo badde nabyo wano tojja nabyo kubanga wano zenga member waki
owa bulijjo ozenga member wa bulijjo so toze na bitiibwa byo kubanga naga nti naffe twayiga okusinza ku kya happening ki last time. Remember people like Abedi Bwanika, they joined the party when they also have their own party as presidents. Even though ntino bali yalimu omwanga ye party yagikulira ate yaki naye wotunira enkolagana ye ne NUP tebadde nungi so atinga ye muntu padego yawa kadi ki kulonda okuwedde so ekyo abagenda kyatukola bubi nnyo especially kyakola bubi nnyo abalonzi naye tuyinzaga abalonzi nti batusaasire kubanga abantu bangi bajja mu NUP nga bazina ebigendererwa byabwe kyendowooza nti kigenda kuddamu kubeerawo ku mulundi guno awo nno ekyo kitutwalira ddala ku mulamwa gwaffe ogw'olunaku lwaleero gwa weevu kubanga weevu ya 2021 ye tuleetera abo abakulembeze bogamba nti abamu tebalina leadership at heart bali baagala kukikozesa kufuna byabwe so kakati olowooza weevu eyamba ki mu byobufuzi kakati eki nze sikkiriza nti okulondebwa kw'abakulembeze abalondebwa mu 2021 sikkiriza nti yali entirely wave nzikiriza nti it was a reflection of people's feelings or people's sufferings in the community kubanga wotunulira trend ezeeriwo mu 2016 abantu bangi naddala aba KCC wano mu Kampala abantu bangi balonda Dr. Kiza Besigye n'aba FDC. Twalina weevu ya FDC. Waliwo okulondebwa kw'abakulembeze ba FDC. Naye wotunuulira mu 2021 era aba NUP out of 44 councillors I think 41 were NUP members. So nze kindaga nti abantu saagala kukakkanya mbeera gye bayitamu kugaa nti just your wave. Yali weevu kubanga batugamba gwe buli wolaba ambulera tiking. Si buli wolaba ambulera. Si yali slogan. Kubanga era mwalimu n'abatali ba NUP abakola ki abayitamu so singa yali entirely weevu ekikulondebwa ekyaliwo mu mbeera bwetyo nze kyandaga ekintu kimu nti people they had hope because they had hope muchi bayina essuubi mu bantu bebalaba nti especially mu Robert Kyagulanyi mu bantu bebalonda baba balinamu essuubi ate kyali kiri reflectinga embeera abantu gye bakola ki gye balimu so ate sirowooza nti kigenda kukyuka kubanga sirabawo gavumenti nnyo kyekoze kiyinza ogaa nti nedda kati abantu bagenda kukola ki kuddayo balonde NRM. I mean when you go out here immediately you have a reason why to hate this government ebintu tebitambula bulungi so ne wotuna obululukiza Dr. Kiza Besigye bwe yafuna mu 2016 ne President Kyagulanyi bwe yafunye mu 2021 olaba ng'omuwendo gugenda gukola ki gweyongera meaning nti abantu embeera zaabwe zibasindiikiriza okukwagala enkyukakyuka abantu bangi baagala nkyukakyuka kyova olaba balonda nga bwe balina okulonda so saagala gamba nti okunyigirizibwa kwabwe kwe bayitamu nti kati balonda bulonzi nti buli wolaba umbrella they really desired this change kyova olaba balonda nga bwe balonda bw'otunulira qualities y'abakulembeze be tuyina mu bifo ebyenjawulo okuviira ddala ku ba honorable members abali mu parliament kukkira ddala ku ba councillors LC5 LC3 olowooza yeyo quality y'abakulembeze be twetaaga ffe nga bannayuganda ekyamazima yo si ye quality entuufu naye once a government suffocates all other means of living the community or the society will turn and desire to join politics. Okay. Once other all means are suffocated, because Uganda is one of the countries where being a politician is the most paying job. In other countries, trading unions, they are more powerful than politicians. But here, you'll find a doctor who have been in a university for 5 years or more, but yearning to meet a minister of senior 6 or without even senior 6 to table his
petition, you know. Yeah, true. It shouldn't be like that. Ekyo kireeteddwa gavumenti okubanga essira n'omuwendo gw'ensimbi gwe batadde mu byobufuzi muyitirivu nti kati abantu bagezezzaako. People, they have tried all other means and they have failed. That's why they have decided to come into politics. However, their quality si ennungi eyalibadde ddala ddala nga be bakulembeza abakola ki abasaana okubeera mu ggwanga. Naye ekyo kivudde ku gavumenti kubanga ebintu ebirala, even someone eyalibadde wali ng'ayokya byuma, eyalibadde mu kyalo ng'alima emmwanyi ze, eyalibadde nga muvubi agaana edda ngezezzaako okuvuba kikoze eki kigaanye. Kati wano amagezi kwenyigira ku bwa kansala ekitali kibi, naye kansala yalibadde ng'osobola, you could have the capacity to think on behalf of your people. Naye kati ate abantu be balibadde olowooleza oba be walibadde ogenda okwebuuzaako ate bwe babanga be basazeewo ate bakole kibajje mu byobufuzi, ekyo nno tekiba kirungi. Naye ekyo gavumenti erina okukola ki? Erina okubanga ekitereeza. Erina okubanga ekitereeza. Tolowooza nti buvunaanyizibwa bwa parties zino abantu bano mwe bava okubanga babasunsula okulaba ani mutuufu asaanidde okuweebwa kaadi. Tekisina kindi abamu bajja nga independent naye abasinga balina kaadi z'ebibiina. Tolowooza nti buvunaanyizibwa bwa parties zammwe ze mubeeramu kugeza nga NUP okubanga esunsula abantu bano beewa kaadi? Kakati Faridah, nja kuwa example emu. When you have your children, those are your children. Yes. Regardless of their quality or their understanding of things, those are your children. When you're looking for a hair, omusika, newe bakugamba nti wali mu wa neighbor waliwo omwana dokita amagezi gamwesera, tosobola kukola ki? Kugamba nti amundeetera oyo. So political parties are in Uganda. And the people who are in those political parties, they are those who are Ugandan. Party, weeronda muntu ono yasaanidde. Yabasokulumye mu ba members. Yabaaliwo. Kakati party teyina genda Kenya. Tejja genda Kenya egamba nti muleete Eric Omondi nti kati alayika yajja okukola ki? Okusobola okukikkirira. Ate n'ekirala abantu balonda kubanga party ezo zilonda abakulembeze okusinziira ku ddoboozi ly'abantu ku ground kimatalinga abantu bayinza gaffe twagala ono. I mean, we've seen lawyers standing abantu ne balonda farmers. Okubeera omulimi si kibi naye ngeza kuga nti ne balonda abakola ki? Gwe bategeera. Kakati NUP tesobola nti kati ffe tugenda salirawo abantu ono ki gwe tulaba asaanidde. Nedda. When NUP is selecting leaders, it's not selecting leaders on ministerial posts nti yetudde wali nerowooza naye kakati tusazeewo gundi. Nedda. Eronda abakulembeze okusinziira ku bantu kye bakoze eki kye bagigambye. NUP party y'abantu era ejja kulonda abakulembeze okusinziira abantu kye bakoze eki kye bagigambye. Nti ffe twagala ono. Because the repercussion of deciding for a people, you will bring someone bamugane balonde omuki omulala. So tosobola kusalirawo bantu in Uganda especially. Naye era ng'omukulembeze aliko waggulu osobola okutunuulira n'ogamba nti yaddoona abantu gwe baagala tajja kukola kintu kituufu. N'obawo omuntu gw'olowooza nti yajja okukola ekintu ekirungi. Well, but in NUP we believe in the power of the people. We believe in democracy. Okay. And even in our constitution, Article 1 says, the power belongs to the people. And they shall exercise it through their leaders whom they have democratically voted. So, sali wadde magezi kibiina ky'abafuzi kyonna kutandika kusalirawo bantu. Okitegeera. Twalirese abantu ne bakola ki? Ne basalirawo omuntu gwe baagala asobola okusolovinga ebizibu byabwe. So, about the quality, asobola nga si mulungi naye ate nga gwe bategeera. I mean, we've seen people whom we thought they were intelligent. We've seen them
stealing people's money. Sagala kutandika wano kubamenya amanya, but we've seen people abambadde amatayi nga nze, some are lawyers, but they have involved themselves in illicit activities. Nebabba sente z'omuntu, abantu bonna balinamu essuubi nakola wati naayite no nabbe. Nosobola okumenyayo amanya b'ogamba nti babba. Kuba boogerera mu pululo ekitegeza bangi. Mmenyayo ko babiri basatu. There are many. But you can mention a few. Naye wano tulabye nga recently twabadde ne march to parliament activity, that protests. Naye bw'otunuulira bonna abantu betulumiriza okuba nga beenyigidde mu bulankanya ensimbi z'omusolo okuzoonoona. I mean, these are the people who are looking smart. Bituuza nti abamu bamanyi n'amateeka, naye nga oli akugamba nti yagenda Kenya n'amala olunaku lumu n'aspendinga 500 million. I mean, do we have a Uganda charity organization in Kenya nti ezo sente zijje yali azitutte? Nedda. Naye omuntu ye mu kutegeera kwe n'endabika ye omuntu gumaloza nti kati ono omuntu mukulu katumwesige n'agamba nti ate yabadde Kenya on a same day spending 480 million in Kenya and on a very day spending in Tanzania. Can it happen? But these are the people who always anti baivu. I mean, bawe wekitiibwa. Naye nga ne Tanzania gyagamba teyagendayo. Naye nga yenyigira mukola ki? Mukulankanya ensimbi. So kakati ebintu ng'ebyo bibanga bihappeninga. Abantu bagwamu esu naga nedda abayivu bakoze eki? Batuyisiza obi ekimala kati katusindikeyo abatali bayivu. Atufaanana. Katusindikeyo atufaanana. Ekyo kye kibaawo. Kati bw'osindika abafaanana oba toli kutattana mu mutindo gw'abakulembeze be tuba tulina okubeera nabo. Omutindo guba gutattanye naye omuntu wa wansi tafa nnyo ku mutindo ng'asindika omubaka. Kyogamba mbw abafaanana ye talibba? Tafa nnyo ku muntu mutindo. Basindika omuntu bo gwe balaba nti yalimu trust. Trust yaabwe. Bo kye basinziirako. Tebagenda kusinziira nti ono yasoma amateeka alina diguli bweziti nedda. Bo basinziira ku muntu gwe balowooza nti ono gwe tulinamu trust era gwe basindika. Kati watuuka eyo n'akola ebirala asobola okukola ebibi ye nga ye. Ffe tusobola nti omutindo gwe mubi naye abantu gwe baba basindise. And I mean we are in democracy. Tosobola kulagira abantu nti ono gwe musindise mubi muzzeeyo. Is there democracy in Uganda? I don't want to call it democracy. You know, the true meaning of democracy mu Uganda taliiwo. Taliiwo much as because democracy is patented nti omuntu akkirizibwa okukola ebintu ebyo byonna nga bw'alina okukola ki? Okubikola. For example, omuntu obanga ogamba nti tuli mu democracy ate kubanga akkirizibwa ogenda ku TV n'ayogera kyayagala okukola ki? Okwogera n'abeera assured n'abeewe ne bateeraliikira nti leero kayogedde kino tajja kudda. Naye tulabye omuliro kirala omuntu ate kubanga alina eddembe okugenda ku TV n'ayagala kyonna kyayogera. Naye tulabye TV nyingi, Faridah, I think oli munamawulire badde ofollowing. Bannabyabufuzi bangi bagaaniddwa ogenda ku zi radio. So many times President Robert Kyagulanyi has been in different areas of Uganda. RDC nakwese munagaya otajja kwogera. And I mean these media stations never kati munange onatusonyiwa, you had paid for a time but we cannot host you here. There are orders from above. So kakati license of oketa. Okitegeera. Recently tubadde ne radio ya Ssaabasajja. CBS. Emaze almost how many years nga teyina ki? Atayina license. They have just given them, I think, this very mad. Naye babaddewo nga tebalina license. Kyovula, however, no wonder nti ebiseera ebibaali tebasobola kukyaza muntu ayogera bintu bimu. Okitegeera. Ate basobola mukyaza kubanga tebalina license. Oyogera process yabo bwako kyoyogera ne baga kati tubadde tunatobawa license kati tukoze eki. Tugyongeddeyo emyaka 5. Kakati you democracy. Democracy ateekwa okubanga omuntu ayogera kyayagala okwogera, afuna kyalina okufuna ng'asalawo nga takakiddwa. Nga teyeeraliikiridde biki ebigenda okuvaamu.
Ni kati nze mbeera wano nga njogera ku TV naye nosa maama ono osanga yakutideko akamessage mwana wange ebintu ebyo byoyogera okitegeera n'omugabo gwe maama guma bino tulina okubyogera kubanga bibigenda maaso mu ggwanga lyaffe naye nga ye yeraliikiridde kaakati otusamuga nti democracy wali wano buli muntu ayogera kyayagala okwogera nedda tulabye abantu bangi basibiddwa mu makomera kwogera oli n'avaayo n'agamba nti bannange okusinziira palamenti byekola si bituufu mwonoona ssente z'omusolo n'asibira eruzira kakati that is not democracy. Okay, tugenda kubanga ate tuwumulamuko katono nnyo bwe tukomawo nja kubanga mpita ayitako mu comments zammwe omulamwa gwaffe gukyagendera ddala mu maaso olowooza munnaye weevu yankizo nnyo mu byobufuzi naddala nti tuyingira 2026 era tugenda kubanga twetunuulira NUP yeeteeseteese etya era etegese etya abantu abo beerowooza nti kati bubanga batandise dda okwesowolayo abaagala kaadi ebateeseteese etya okulaba nti ate tebafaananako ne bali ate beyatusindikira mu 2021 tuwumulamuko katono nnyo tokomawo. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Hey Teddy, have you noticed how little attention science and health issues get in the media? Totally, Edgar, yet science information is very important. Yeah, for sure. That's why the Health Journalists Network is here. How can they help? They are a group of journalists dedicated to advancing public understanding of healthcare issues through impactful reporting on health and science. Oh, really? Yes, they meet up every month with scientists and researchers, policymakers, and activists at the science media cafes. They then relay what they discuss to the public. Does that benefit us? Oh yes, very much so. This helps with health and science literacy for a healthy Ugandan society. Okay. I love getting informed about science and health issues. Health information makes all the difference between life and death. I'll look them up and engage them. That's great. They are based all over the country. Oh, okay. That's interesting, and they should be making real impact. They are empowering health communities through journalism. Journalists can save lives just like doctors. Go to the church, though. Tawali man, what's up? Man, can you imagine people just dump everywhere? Someone drinks water and throws the bottle wherever. Come on, Rogers. What else do you expect people to do with an empty bottle? Simanye now, recorder. Did you know that plastics take at least 450 years to decompose? What? That's a long time. Exactly. Because plastics are made out of a lightweight and flexible material that doesn't decompose easily. And plastics everywhere in the environment cause plastic pollution. What is plastic pollution now? It is the accumulation of plastic waste in the environment, like bottles, polythene bags, straws. All of these contribute to plastic pollution. I have been using them without knowing their effect. Yeah, a lot of people have. Plastics are a danger to the ecosystem, both on land and in water. So how can we overcome this problem? Is there something we can do? Oh yes, we can reduce by minimizing the use of plastics, reuse by repurposing them, or recycle by collecting and processing them into new products. Everyone wants to change the world, but no one wants to change themselves for the world. How about we change our habits for the world? And it starts with me and you. This message is brought to you by Alternative Digitalk. At first, we hit your gadgets with our state-of-the-art digitalized mobile studio with the debate on the road behind the wheels. Later, we launched our magnificent studios located on Plot 1A, Sawagude Close, Lukulinanganda, Machindye, Kampala, where we bring to you our must-watch shows like The Mighty Drive, Monday to Friday, 8 a.m., Hotline, Mondays, 7 p.m. As for legal matters, Twins at Bar, Tuesdays, 11 a.m., Wednesdays, 6 p.m. is Afro-Caribbean Link, where we connect Africa with the Caribbean. Voltage on Thursdays, 7 p.m., featuring a youthful panel.
Interface with Dr. Kiza Besige every Friday, 12 p.m. with his call to action against injustices. Snap Talk, Saturdays, 6 p.m. with the trio. A must-watch, The Political Dice, Sundays, 8 p.m. with the duo that never stammers, and so much more. Watch us live on all our social media platforms. We are the Alternative Digitalk. Real issues, real talk. The Alternative Digitalk. Real issues, real talk. Tukulikayo nnyo muhumulamuko tuba tuyingidde ekitundu kyaffe ekyokubiri buteleevu ngira kubanga Peter ayitako mu comments zammwe nkyali n'omukulu Ronald mu studios twogera nsonga za byabufuzi so nno gwe munanga baddambuuza mbumbuuliza mukulu Ronald bubbaleeti obwo tebaabugaana nsonga kye yasibya akireewo kivumbi bamusanga ne defense stores abakulu babagamba mulekire okwambala atayaza obuntu obwo obumo naddala kabareti koyambadde olowooza temuli mu kweyitira bakuuma ddembe kujja kubatataganya ng'ate ebimu mwali badde musobola okubyewala ani abuuzizza nja muddamu bwenti nti munange amateeka NUP tetukola bintu kusinziira ku bakuuma ddembe biki bye baagala tukola okusinziira amateeka kye gagamba kati abuuzizza ku bareti amateeka agafuga defense stores galaga symbols ezinobeera ku defense attires nti newe mba nyambadde suuti yange eno nengenda nenfunayo coat of arm nenjiteeka wano eno coat of arm kabonero katirabira ku nkofiira za UPDF ekooti eno mba ngifudde kyambalo kyaki kya UPDF kati bw'otunula enkofiira ya NUP teriiko coat of arm kuba si nti ojja kwefaanaanyiriza amateeka tegaga kwefaanaanyiza amateeka gali specific nti omuntu waalaba enkofiira kati eno enkofiira nayo yalibadde nga ya pink n'ogenda n'ogiteekako coat of arm ya UPDF enkofiira eyo beefuuse yaki ya UPDF because tubalabye mu mawanga mangi yonna gye bagenda ne bafuna enkofiira za black ne bateekako akabonero kaki ka UPDF beefuuse enkofiira ya UPDF so amateeka gali specific tegagamba kwefaanaanyiriza kubanga bagamba nti buli ekyefaanaanyiriza UPDF erina enkofiira zayo myufu erina eza green erina eza black erina enkofiira nyingi n'ebyambalo bingi waliwo abalina amasuuti aga bbulu waliwo kubanga bw'otera obala ku mikolo gya gavumenti waliwo amasuuti aga bbulu waliwo aga green n'amalala naye ekigafuula okuba nti ga UPDF bwe bubonero obwokukola ki obuteekebwako so kati kutandika okukwata abantu bambadde berets this is politics it's unlawful actually court yavaayo negamba nti omulamuzi Bamita Boniface yavaayo n'agamba nti poliisi ekyo kyekola okukwata abantu abambadde ebintu nemalaga bakasuka mu zi drones ne batwala mu makomera kintu ekyo kimenya amateeka naye lwakubanga tuli mu ggwanga nga Mwami Museveni yetteeka nga kyayogedde lyetteeka so yensonga lwaki tulivinga mu bulamu bwe tulivinga n'osanga tuyambadde enkofiira bakutte bakkaso eruzira bagambye nti kati for example nga Kireewo Kivumbi bamusanga n'ennyota bwe bagamba naye n'ekifaananyi nti basanga mu nnyumba y'ekifaananyi ng'oli this portrait
portrait nti oli yakubye ekifaananyi nga mutaddeko nga general. So is that a defense attire? Nti buli ekifaananyi ky'okubye omuntu nti kati oli ankubye mu kifaananyi andeetedde nti this is a defense attire. N'anteekako ekyambalo nti kati eba efuuse defense what? Nti eba efuuse defense store nedda. Naye bino babikola lwa nsonga za byabufuzi. Just bakozesebwa ekibiina ekiri mu buyinza. And bw'otunula history wa Uganda, such things used to happen. So history is just repeating itself. I want to think nti fools are repeating the history. So that language is demeaning. But kyekituufu kubanga omuntu wabanga walaba ekintu ekyali onolaba ne repercussions ezaavaamu ate gwe n'okiddamu. But we say history repeats itself. No, because history is not repeating itself. It is the people who repeats the other history. So when you repeat something that was nuisance. Atutunuulira okweteekerateekera 2026 kati buli kibiina kiri mu kubanga ate kigezaako okubanga kizimba abantu baakyo abagenda okujjaaka mu 2026 elections. NUP yonga yo eteeseteese etya mmwe abeegwanyiza ebifo ebyenjawulo naddala mu kalulu akajja? We tubadde mukumulako mbadde nkugamba nti NUP yatandikawo leadership school. Yes. Okutandikawo leadership school si just kuba nti NUP yabuliddwa ebyokukola nedda. Yateekawo essomero libangula abakulembeze kubanga njagala okujjukizaako nti edda we twasomera wanabeera mu senior 2 wano waabeerangawo kye bayitanga political education mu Uganda. It's no longer existing. Government yamugjawo. Naye lwaki bamugjawo nti General Museveni yakitegeera nti bano abantu b'ensomesa okukola ebyobufuzi mbasomesa kukola byabufuzi. Ova malo bisoma bagenda kukola ki? Era bagenda kukola byabufuzi. So namugjawo. Kakati ate ffe NUP twagala abavubuka abasomeseddwa okujja mu byobufuzi nga bamanyi ki ekyokukola. Bajje nga bakimanyi nti bazze kuweereza abantu. Bajje nga bakimanyi nti eggwanga lyabwe libakwatako obutereevu okukola ekyo ekituufu. Tibalina okukola ekyo ekituufu so si kujja lwabigendererwa byabwe ng'abantu. So ensonga lwaki NUP yatandikawo essomero eyo era likoze omulimu mulungi nti omuntu we yayingirira mu ssomero twakabeerawo emyezi si mingi egiyise naye wootunira kati abantu endowooza yaabwe mu ssomero eryo ekyukidde ddala. Bamanyi nti fine nzize mu byobufuzi nzize naye nzize kuweereza abantu. Bamanyi eggwanga lyabwe gye livudde wa we liri nawe we lyagala okukola ki? Okugenda. So ekyo kiyambako omukulembeze wajja nga amanyi eggwanga wa gye livudde wa we liri nawa we lirina okubeera. Newankubadde nga si we liri naye wa we lyalibadde nawa we lyagala okugenda. So kiyambako najja nga ateekeddwa bulungi. Kakati mu ssomero lino babasunsula batya oba babasomeseza wamu? Babasunsula bakansalazi ne basomera bawoka abeegwanyiza oba mwenna babagatta wamu mukola? Kakati sinze mwogezi w'essomero naye kanjogereko ku you are a leader of NUP so nze kubuuliza mu kiti ekyo. Kanjogereko essomero lyo lirimu emitendera 3 waliwo betuyita abantu ba bulijjo waliwo betuyita ba professionals. Professionals be baba ntuuseko mu senior 6 ne oba university betuyita ba professionals. Then mulimu category endala eyaba elected leaders ba councillors MPs n'abalala. So liyambye nnyo okuddamu okola ky'okusomesa okubangula abakulembeze kubanga bagambye nti political education General Museveni yamugjawo ne mukyala we bamugjawo. Bo babenga be bamanyi ebyobufuzi leero n'emirembe egirijja. So kiyambye nnyo okuzimba abakulembeze abanejja era I'm optimistic nti mu 2026 the quality of the leaders that will emerge it will be totally different. Especially in NUP. Tomanyi birala ebifa mu ebibiina byasimanyi naye NUP leaders will be totally different. It will not be the same like how it used to be.
Okay, nja kubanga ate nzira ku nsonga z'abavubuka oyogeddeko waneno ku march to parliament abavubuka be baorganizinga march eno kati kusinziira ku gwe njagala osooke okusobola okubanga ate ogiweeyinga was it a successful march oba kyabulamu era bweba yali successful biki gwe byotiikinga byolaba nti byagireetera okubeera successful? Ekisookera ddala I'm very lucky that I was among the people who participated in Were you arrested also? Well, I didn't. Oba oli kuomu kubatitiza abadduka? No. Oba gwe tewagenda kumako? Nagenda, but when you have a chance not to be arrested, you don't insist that. The mission was not entirely to be arrested. But for us, we saw whoever went was arrested. No, not all of them, because so many people actually participated and they were not arrested. Okay. But even the meaning of March to Parliament, it was not that all of us we should end in Luzira. Otherwise, if we wanted to end in Luzira, we would have marched to Luzira. But we were marching against Parliament. To me, I can consider it a success. Why? For the first time in Uganda's history, we had a peaceful protest. You are saying for the first time? For the first time. When you look at those march against Parliament, tewaliwo mukazi wa nyanya atunda nyanya kukuba ayinza kugamba nti these people who participated in the march to Parliament, they have stepped in my tomatoes. Kakati gwe tewali wayinza kugamba, tewali wa police ayinza kugamba nti baba Uganda osoma mutonomu bwe kiri abantu bazinga bekalakasa naye nga bali nyamunyanya z'abantu nga amaduka gaggalwa nga police kuba tear gas. Faridah, I think category mnamawuli osobola okunjira nti tewaliwo tear gas yakuba wantu wonna. Yes, there was no tear gas, but we have seen other demonstrations that are happening at Wali. Leave alone this General Museveni's march to Kololo, who is marching against who is marching against Parliament. That is not what I'm talking about. Now ekintu nga government si ekoze eki. Si ekitegese nga tekyenyigiddemu, because we do not expect tear gas where General Museveni is having leisure of touring the city that he is marching against corruption. Now ekintu nga kitegekeddwa abantu abalala who are not government workers. First time abantu bagenda ne balaga obutali bumativu peacefully. There was no tear gas anyway. That was a success to me, because what we are protesting against still exists. Ekyali kituwekalakasa kikyakola ki? Kikyaliwo. Parliament ekyali budomo esente z'omusolo. Kati they have now used 5 billion okugitwala nti egende ng'etuulako mu bifo bya Uganda ebyenjawulo. 5 billion. No, it's not, because bigenda maaso ne walala, it is not their business. You know, it may be part because Parliament has that authority. Basobola okusalawo bonga basazeewo n'akatukozesa zino ssente ku kino. Naye bwe batazikozesa ekitongole kya gavumenti kyonna bwe kitakozesa ssente ne zisigalawo ziddayo mu ki? Mu nsawo ya mu ggwanika ly'eggwanga. So kakati if we have a building eri awo twagiteekaleekamu nti ababaka ba Parliament batuule wano, why would you take them in Gulu? Then if you take them to Gulu to waste 5 billion, why did Gulu people voted for their representative to come to Parliament? We are not voting these representatives to come in Busujju to Parliament to representing Busujju. We are voting them to represent them to Parliament in Kampala. We are sending him. That's why we are saying that we are sending representatives. Nego government kati olwokuba you want to be proud nti nze naleeta Parliament mu West Nile soka 5 billion. Mr. Ronald, okimanyi nti ekiteeso ekyokubanga Parliament etuula mu bitundu ebyenjawulo mu ggwanga kyayisibwa ku floor of Parliament. It's the fact nti basobola okuyisa ekintu kyonna nga babakyanga jje n'Omuseveni wabakoze eki akyagadde naye aba NUP China impact yonna gye kiyinza oleeta singa opposition teyeeta singa ba boycotting. Well, when opposition is doing most of the things but basically we are sending message to Ugandans that it is not right, that what is being done, it is wrong. Obusiraamu bugamba olaba ekintu nga kibi kyogereko oba tosodde kyogerako oba olina obusobozi kijjeewo oba tosobola kijjawo kikyawe okitegeera.
So ffe bwe tulaba ekikolebwa nga kibi tukyogerako era bwe tukoma mu kyogerako ntitutakyetabaamu. So bannayuganda tubasindikira obubaka nti ebyo ebikolebwa bikyamu era tetukkiriziganya nabyo. I mean, Faridah, let's just imagine nti olwaleero ba Ministry of Health eri mugamba terina ssente zaba ayalinga ba interns. Esasula ba interns okubanga babateeka mu malwaliro. Egamba ssente tekola ki? Teziriiwo. At the same time, why would a parliament cost 5 billions? In parliament wetuula. You mean when they sit in parliament and they talk about things that is happening in Bikobere, will not be passed? It will be. But a budget year parliament, I want to just tell the people of Uganda that bw'obeera ne budget mubeera mu by'olina okukola nga ayalingiddwa mu malwaliro ago ziteekeyo parliament ekizimbe weekiri. This is our building, we are not rent. Economically think about what you have to do. Ebitali important, leave them. Naye at same time ng'eggwanga ligamba terina ssente, tuli mu kwewola abazungu. Banks zeebwe yewoze mu IMF, yewoze ku ba agents okuva China, yewoze ku even banka za wano ezeewozeeko. To the extent kati otukogenda mu banka nega nti amagoba gali waggulu kubanga you competing with the government. Bala okwewolako abamanyi. Mpugekala nakola mu bunigi na bwe mukono, bunigi na bwe busujju. Era mwali nti mama wange kibiina kyalimu kira ku machane wa nti asende munna itogenda kufuna twaziwoze government. Because government yeraga nti terina ssente. Bw'obanga ogamba nti toyina ssente, are you behaving? Eggwanga terina ssente lisobola kukola activities ki zonna. Ssente lisobola kukola activities ki zonna. At the same time, why would you leave the building of the parliament and go and waste 5 billion somewhere? It doesn't make sense. Gwe solution ki gy'oyinza okugamba nti yeyinza otujja mu mbeera eno gye tuli mu ssaawa eno naddala abavubuka nga President Museveni nga yakyali president. I don't think there is a solution. There is no solution. Abavubuka balina kwesiba 3 kuba kati n'ebbiri tezikyamala. Abavubuka balina kwesiba 3 kubanga otunira ebi priorities za government zeteekako ssente. Baminisita baamuliddeko ssente. Bamulyako ez'okukola ki? Okumuwa ettaka eryo, connection fee. Here in Uganda, an investor to meet the president, he has to pay some money. Yeah, true. But this is the same government that we are thinking nti egenda kukola ki? Kuteerawo abavubuka emirimu. Singa investor yajja to do certain things. This is what happens. Nti kati ne minister takyalina kyayinza kukola okujjako nga yeebuuziza ku ki? Ku president. And remember, these people, when they are swearing in to advise who? The president. But they cannot do anything without consulting him. So, that kind of setting, that kind of system, it can not help the youth. Nakulwa Monday was National Youth Day. Era omukulembeze w'eggwanga yayogerako eri abavubuka n'abagamba naye temulina kutambula against corruption okubanga corruption aggwawo. Era n'abakubiriza nti bwe muba mulina kyemwemulugunyaako mukiteeke mu buwandiike ajja chief receiving bulungi nnyo abeereko kyabaddamu ekiyinza okubayamba. Do you think enkola eyo giye gyalaba nti yeyinza okubakolera mmwe ng'abavubuka? Kusinzira yenga president walaba ebintu. It's unfortunate that the president is dead for current affairs. I mean, tamanyi kigenda maaso. He's far away from what is happening in Uganda right now. Kubanga, so many people they have written about corruption. I don't even know whether President Museveni reads newspapers. Yeah, he reads. I'm not sure, because so many people have written on corruption. Even one day, IGG, she said we should audit lifestyle. What was the response of the president? That he goes slow onto these people, because when you go into, these are my people, when you go into lifestyle audit,
they will take this money and invest and them invest outside it the country. outside the country. Naye, Faridah, me and you, we know that this country, there is a law. If you're going outside, or if you're sending money outside, government should know how much you're sending and for what. And for what purpose. Yes. So kakati omukulembeze waba ngavayo n'agamba nti when you ask them, they will take this money and invest it somewhere. Then gino emitendera egiyitibwamu okutwala osindika esente gigenda bagiriruddawo. Because amanyi nti bajja ginafuya bayitewo. Because Well, he knows very good. So if you're a leader and you know that these people, they are about to steal the money, your primary role is to safeguard the process. Yeah. Kati goga nti bajja zibba, then go wateekawo okuuma sente ezo obutatambula agenda kuba aliruddawo. That means the system, you know very well nti your own system is corrupt. That even if you set the rules and regulations, but still people will be able to steal the money. There is a law. Recently, nalaba URA engi igamba basuubuzi bange abasuubula Dubai baali bangamba nti okimanyi nti kati baataddewo nti okufuluma ne million 3 you have to inform the government. Oh. URA. You cannot just carry your 30 million n'ofuma n'ogamba ngenze Dubai kusuubula. Tekikyasoboka. You have to report to URA nti I'm getting out with 30 million. Era ngenda kukola kintu. Era ngenda zikozesa kino na kino. But why are they carrying cash? No, because Faridah, me and you, we know. Mu Uganda mulimu abantu million nga 5. Ne sente zangu eziti. Kakati mu economy bwetyo. Tosobola gamba nti abantu bakola ki. Bw'obanga otaddewo nti million 3 ate lwaki ogamba nti onabbye billion agenda gifulumya ng'agiyisizaawo. Nandi kati oyo since yabayita abantu be, they may not inform URA. Njawa mpitako ndaba n'ekibuuzo omukyala nakye Unerita agamba ani yagamba aba NUP nti okuvuma n'okuwemula ye struggle. Ekyo si kituufu. Njamudamu nti ekyo si kituufu. Aba NUP si bawemuzi, si bavumi. That is the brand that NRM has decided to brand it to members. Omuntu wakwata essimu ye waati n'avuma n'akola ki n'awemula tekitegeeza nti oyo wa NUP. Era actually Faridah president azakyogera emirundi mingi n'abakulembeze abalala nti oba olina by'oyagala okwogera gwe ng'omuntu gyamu enkofiira yaffe giteeke wali yogera by'oyagala. Naye lwakubanga nga NUP terina busobozi kugenda kutuuka mu buli kisenge kya muntu amuge nti nedda tulize wano tukujjako enkofiira yaffe by'oyogera byogere ng'oggyeko enkofiira. Abantu abo bawemula eyo si ndowooza NUP. Ndowooza yaabwe ng'abantu. Ng'abantu. Era njagala kusaba abatulaba nti omuntu wabanga ali ku mutimbagano alina byayogera awemula akola ki eyo ndowooza ki? Ndowooza ye ng'omuntu. Kuba omwogezi waffe ye owekitiibwa Joel Senyonyi, leader of opposition, mumyuka ye Waiswa Mufumbiro. No one can tell me nti Waiswa Mufumbiro yazze leero ku TV n'awemula. Nti oba Lope yazze ku TV n'akola ki? N'avuma. No. Singa osanga Lope nga if we are going to judge the ideology of the party, we must go through. Nera n'omukyala abuuzizza ziwabanga kyayogedde. I would request people nti omuntu waba alina kyayogedde ekyo kimutekeko ng'omuntu. Gamba nti gundi muwemuzi. So si nti NUP. Naye era we koze ye nga ki? Ng'omuntu. Ng'omuntu. Era tetusobola gamba nti ennaku zino abasiraamu bakola shiriki nedda. Ensonga ekyokulabirako ekirala bakatulisi bangi. Ogera n'owulira nti ono ye Franka, ono ye gundi ayi. Era n'omukyala gwe mwagamba nti manya speaker must resign. Charles speaker wa parliament and she has not kugamba nti oba ayina engeri yonna gy'abatiiridde. Faridah, I will tell you nti bannayuganda engeri endala zonna bazikoze eki bazigezezzaako. They have written petitions. They have gone to court. Gye balwana nayo corruption system eri corrupt. Okujjawo system, it does not take one day or few hours. It takes time. It's a long process. It takes time. Especially when the lead of that system
dangerous act to be involved in. You go into corruption, they are saying into your nakulumu Idi Amin yali bagenda chaza wanene olukungana chorus ka chorus akamune kabuka mu banga naga anti where is this engineer, fantastic engineer who constructed this road? Ne bamulaga namukwatako nga namugamba well done. Bagenda okutambula okumalako oluguudo nga bagamba engineer litakyalabika waje akoze eki. Jalaze. Nga yayiseemu dda. Kubanga bamugamba nti ekiddako mu ssaawa ntono ogenda kuba ki? Ojja kuba mufu. Naye wano mu gavumenti ya Museveni olabira omuntu ng'ali convicted of corruption. Si suspected. Sinti no bamusuubiriza. Suspecting. Gabamu convicted. He is not a suspect of corruption. He is a convict of corruption. Enkera ne bamugamba nti kati gwakulira supervision ya URA ekitongole ekikuŋŋaanya ensimbi z'omuwi w'omusolo. Ekyo kikulaga ki? There is no will to fight corruption here. It is not there. Era bannayuganda tugenda kusigala busigazi nga tulwana siga nti byawedde nti kati march against parliament kati yawedde nedda. We must keep doing that. I encourage people to actually massively participate in that peacefully because it's a constitutional right. Constitution ewa abantu eddembe okulaga obutali bumativu bwabwe mu mirembe. So I encourage people, youths, if you hate corruption, keep participating in march against parliament until we will be satisfied that there is no longer corruption in parliament. Then go to another department. We must reach a level until omuntu obakuwa obukulu you entirely know that I have come here to serve. Ongambye nti wali part of the people abamarching against corruption. Yakati omukulembeze w'eggwanga n'avaayo n'agamba nti abantu mmwe abaatambula nga muwolokera parliament mwali funded by imperialists. By imperialists means abazungu. N'abo bataminga believing LGBTQ or those people who are part of the LGBTQ community. Is it true you guys were funded okubanga mumarchinga to parliament against corruption? Well, I can categorically say I never received any fund from anybody. And I was not involved in this because of someone's opinion or a group of people. I and my colleagues, we came and joined because of what we were seeing in the community. This is our country. I mean, we don't need LGBT community to tell us that things are going wrong in Uganda. No. LGBT community, we are not even sure they are here in Uganda. Our waga watu funding, they are not here. We do not need an American government to tell us that there is corruption in your country. We are here, we are citizens of this country, and we see what is happening. Yeah. And we speak, we talk about them. But talking, it seems we are talking against a dead rock. They are not responding. Lero ne mugamba nti banange zino sente muzibye, court negamba nti ono yabbye sente. Tomorrow, you appoint him in a position. Faridah will tell you, in other governments, when someone is a convict of corruption, he will not even serve anywhere in a government. To the some extent, even in a private sector. Amwanga gamu there even you cannot. Bakusosola because your record. And once someone wants to hire you, he will see your record and say this is a corrupt person. But here, a president is aware that this person has stolen money, but he's hiring somewhere. So we cannot stop what you are doing. Tujasigalanga tuli against this parliament. In any means, corruption, tujasigalanga tujirwanyisa mu ngeri yo corruption. Why didn't he join? Because ababali emabega. Very become corruption, but it is not the real thing they Faridah 10 out of 72 minus 28. That is like something like 40. Like 40 niwasigalawo 28. Kitegeeza singa tetwewola na kwewola. Singa tewali corruption, singa tetwewola. Uganda ina sente zisobola singa tetwewola. Naye kati why would we blame someone
Naganaye, we are not the one aba NUPC aba organizing the march to parliament. Don't you think that was one way of demobilizing abana bali yagadde okubanga betaba mu march to parliament? No, that was like this. If president came out n'agamba nti this is organized by NUP. No, he would have kept quiet. Even if. But you remember initially, the propagandist of the regime had started branding this march to parliament as an NUP activity, which was not. What we wanted about participating in march to parliament, this was a non-partisan thing. It was non-partisan. It was partless, tribeless, and religiously, and leaderless. Tewali gwenza gana oga nti nono yali omukulembeze wacho oba kyali kya NUP oba kyali kya kibiina kya bufuzi kirala oba kyali kya gwanga bweriti. No, this was entirely tribeless, leaderless, and partless. So president okuvayo n'akola statement what? It was giving confidence in other political parties. There is nowhere we said the NRM people they should not join us. We never said that. So this thing was entirely for everybody who was against corruption. So singa twakera ku macha ne tugamba nti no NUP we are organizing march against parliament, that could be an NUP thing. But this was for every Ugandan who wished you to could have not owned it. Nemutagamba mbu tuchi owninze. You could just simply keep quiet. No, President made that statement. You don't say anything about it. In my view, President made that statement in response to what the regime had branded the activity to be. Okay, so he wanted to clear. Because so many times I was on X. He actually wanted to come clean. Yeah, he wanted to come clean that what the regime is saying is not true. Is not true. We are not part of this. It is for Ugandans. So the president disowned it entirely to give it to Ugandans, regardless of their political parties. Because this thing, there are some people from NRM who participated. There are some people from FDC. There are some people from NUP. There are those who do not have a political party. And they participated. So this was a Ugandanese fight, not a political party fight. Okay. Nga tumaliriza njagala obere n'obugambo bwogamba abavubuka abo mu Busujju. Busujju. Busujju, sorry. Nkuliza abavubuka be Busujju n'abantu bonna abawangalira mu Busujju. Mufeeyo nnyo kugoberera ebigenda maaso mu ggwanga lyammwe. Lino ggwanga lyammwe temulinayo ggwanga ki ddala. Mufeeyo nnyo ku biki ebikolebwa mu kitundu kyammwe. Busujju, it pains but it's the facts. Nti Busujju ye sub-counting area 100 km from the city or less. Nenga teri luguudo lwa kolas 40 years later. Temulinayo. Nga temuli luguudo lwa kolas 40 years later. Don't we have to blame your leaders? Our because leaders, they are not lobbying for you. Kati nsologama nti omukulembeze wa NUP abaddeyo emyaka nga omubaka wa parliament yakabeerako emyaka 10 but emyaka 5 egyasooka teyali wa NUP. So abaddeko emyaka nga 10. Naye NRM ezibira n'ababaka from Vincent Nyanzi n'abalala. But you cannot tell me nti no otuukeyo eggomba n'oyitamu ekanoni n'oyongerayo eyo ayitayo Kisozi President Museveni awali faamu y'omukulu kolasi gyali naye ng'atambulirako ente za mukulu. Naye here 80 km from the city wavaayo ebirime wavaayo emwanyi wavaayo ki. There is no kolasi. Oyita mu luguudo. Actually, I want to send this warning to UNRA. Bateeka their project signboard ku luguudo from Mitiana to Maanyi Banda connecting ekanoni. Bateekawo project signboard. Emazeewo 20 years.
every time President Museveni wajjeyo n'atandika okugamba nti luno oluguudo tugenda dukola n'asabirako obululu. They just put a project signboard there. Ne babivaako Museveni ajjeyo n'alanga luno oluguudo tugenda dukola emyaka 5 ne gigenda. N'emyaka 5 najja tugenda kola oluguudo luno emyaka 5 ne gigenda. Twagala kulabula aba UNRA. If temugenda kola luguudo olwo. Bajewo signboard yabo. We are tired of this nonsense. Abantu be Busujju bakoye. Remove the signboard. Tumanye nti no, we are on our behalf. Tuli kulwaffe. Why would you no misleading abantu, no balimba until you're going to do something? Ninga in reality you know you want. So for 20 years you have a signboard. For 20 years, waliwo akagundi ka UNRA that this road is going to be constructed. How can you do that? No budget neja neita, ne budget neita. So you remove it, just people bamanye nti no, there is no hope for this. So abantu we Busujju njagala bakubiriza mufeeyo nnyo kukumanya biki bye mulina okukolebwa. Otuuka amalwaliro nga temuli ddagala. It pains. Oluguudo lubi, omukazi n'avuga ne bamuvuga akabodaboda okuva ebbanda agenda Mityana oba maanyi wali eggombolwa wali eddwaliro asobola okuzaaliramu n'atuuka nga nokko waakooye. This is very painful. Amalwaliro temuli ddagala, abaana basoma bubi, n'otunula essomero lya gavumenti noga oh my god, ngulu oyagala nakkaaba. It pains. 80 km from the city center. There is no services. So okubiriza abalonda balonde aba leaders abasobola okubanga babalobingira. But for eddagala malwaliro, it is a general thing. But when in the literally, it sends you a message that putting their medicine, it's not a priority. It's not a priority to him. But this is our right. We must find those medicine in order now. Thank you. Nebaze n'abadde ku kamera. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Nsigadde nze muna Busujju Kalema Ronald, ku lwa Katonda n'ensi yange. Usawa